Bom, vamos continuar aí, né? Parece que eu não estava esperando a visita delas agora, né? Mas aí perguntou, né? Estava participando também aí da competição. Até que falaram que estava participando, né? Mas aí, na hora que foi falar o valor, 500 milhões, né? Que era para comprar ali, a Paimon ficou assim, espantada, né? Bom, aí continuaram conversando ali, e aí foi, né, falou de um observador do oceano, não estou que eram amigos, né? Queria soubesse sobre ele, né, um registro das nuvens passageiras, né, o paraíso mágico, construiu um paraíso mágico. Né? O paraíso perdeu a sua vitalidade. E ela encontrou isso aí tudo em alguns livros também, né? Algumas coisas que ela fez pesquisa e tal. E aí, a Paimon vai perguntando aí se podia pegar um pouquinho do tesouro, né? Aí é claro que ela, né, também acaba deixando aí, né, a Paimon e a Play seguir ela também rumo a esse tesouro, né? Ok, então é a continuação e ele aí, né, ficou assim no pensamento. Eu acho que eu conheço, tá parecendo muito, né, um amigo. Ok, agora nós vamos para o observador do oceano, né? Vamos aos arredores à procura pelo paraíso mágico. Então agora, nesse momento, alguns momentos, galera, tem vezes que eu mudei assim de desafio, de aonde ir, né, para ir completando alguns outros também. Então, né, vamos ver aqui se a gente vai realmente até lá, ok? Ó, eu vou fazer, eu vou subir por aqui. Subo, tô subindo. Eu tô subindo, tô subindo. Vamos ajudar a Paimon, né? Porque pagar 500 ali, milhões, complicado, né? Bom, eu aproveitei, resolvi vir por aqui, que eu queria dar uma observada aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Encontrei o baú, né? É que às vezes é bom você não se teletransportar logo de uma vez. Porque às vezes você encontra um baú escondido, né? Alguns itens que você pode ir catando. Então, às vezes eu teletransporto logo de uma vez para cumprir aí, né? E às vezes eu vou pegando alguns itens. Então, às vezes eu demoro para fazer o teletransporte. Principalmente se estiver muito do longe, né? Eu fico um pouquinho só andando e depois eu pego para chegar mais rápido, né? Mas a maioria das vezes, às vezes eu vou andando porque eu quero ir completando aí as coisas, né? Ok, vamos falar com a Catarina e vamos deixar aquela parte lá. E agora chegamos aqui que a Catarina tá com uma missão pra gente também, né? Uma missão perigosa que envolve domínio desconhecido, né? Então tá aí, agora vamos aqui ver o que a Catarina quer, né? Vamos na entrada do domínio se estiver disposta. Conto com você, viajante, ok. Então falar com ela. Vamos ver onde tá. Agora fiquei perdida. Vamos ver se tem alguma coisa aí pra mim, Catarina. Ó, resgatar recompensa. Pronto, vamos resgatar aqui. Já vai estar ajudando aí também, né? Então resgatamos, ó, pegamos bastante coisa legal aqui, hein? Né? Bastante mora também. Ok, deixa eu clicar novamente, porque não vai direto, né? Aí tem que clicar e vamos na expedição. O que é expedição? Conforme você vai andando pelo mapa de Liui, né? Você escolhe um dos personagens e aí te dá a recompensa a hora que você, né? Fez aí bastante aventura ou completou alguma coisa. Aí te dá também algumas coisas. Ó, a gente conseguiu aí algumas coisas. Eu estou nas missões diárias, né? Nós vamos agora cumprir um pouquinho da missão diária, hein? Missão da Guilda dos Aventureiros, né?
essa missão daqui. Se perdeu as missões, a gente não pode perder muitos momentos também, não. É que às vezes eu tô na parte dos eventos também, galera. Então, às vezes eu tô esquecendo de passar na Catarina, mas não pode esquecer, não, né? Eu tô passando essa parte mais rápida, né? As duas conversando. E agora vamos ali falar com onde que tá? Onde que tá? Aqui, ó. Ok. Eu escrevi minha tese. Você ainda se lembra de mim? Né? Encontrou a gaiola dos ladrões. Resgatar você à procura de Soraya. Uma ótima pessoa. Ok. Então tô passando rapidinho, senão fica também cansativo, né? Não, eu não tenho. Luta de jeito ter uma visão, né? Ok, poderia me mostrar? Ela tá pedindo aí para mostrar, né, a missão aí, né, que a Catarina me deu. Então ela tá pedindo para mostrar a visão aí, né? Pesquisa sem fim, derrote todos. Vamos lá derrotar ali. Ok. Pronto. Ó, lá, tá vendo? Tá bem longe. Agora vamos dar uma olhada aqui no mapa e ver aonde que a gente vai aqui. Ok. Uma hora eu cumpri aquela, uma hora eu cumpri a outra, né? Porque ele vai ficando com a exclamaçãozinha. E aí a gente vai cumprindo aí, né? Cidade divina. Ok, vamos teletransportar para lá. Pronto. Aí sim, hein? Pronto, chegamos aqui. Esse é o domínio? É que você é a senhorita Catarine. Então aqui é a parte do domínio, galera. Então aí dentro, né, a hora que ela entrar, tem uma parte que você transforma ali e depois faz a jogabilidade lá dentro, né? E aí outras pessoas também poderá estar jogando aquilo que você criou. Eu achei bem interessante essa parte, né? Mas como eu demorei muito aí para estar criando, eu acabei pulando um pouco aí, beleza? Mas logo eu trarei aí para vocês, né? Eu fui clicando para explorar rápido aqui, né? Ok, pronto. E agora tá aí, né? Eu tinha clicado para tá ele. Olha aí, ó. É aqui, será que eu entro? Não sei. Vou entrar, não vou. Engenhosidade. Eita, ô palavra. Tá complicado. Engenhosidade divina. Vamos agora clicar ou não. Esses são os mapas que você vai ter que estar cumprindo, né? Avançar para os desafios. Esses são os desafios e ali são formados aqueles ali, né? Então, na primeira, né, que a gente entra, aí vai cumprir a primeira, depois cumprir a segunda e vai cumprindo. Pronto, chegamos. Agora a gente tem que clicar aqui nele aqui, né? Conversar com ele, onde ele fala aí, né? Isso, né? Disse Paimon. Tem certeza que é mesmo uma sala vazia, como você mencionou. Exatamente, são apenas ruína comum, né, que visitamos. Com certeza é um domínio que deve ser explorado. Então tá aí ele explicando que ali, né, não tem nada e tem que ser criado, né, para grandes aventuras também. Então é um domínio aí, né? Eu achei bem interessante esse evento, né, porque pode deixar também você estar fazendo aí esse salão ali, né? Ok, o domínio tem um mecanismo, né? E aí você começa, através do mecanismo, você começa ali a fazer a criação dessa sala toda, né? Ok, as pessoas com domínio, né, começou a ficar falando, então deixaram abrir esse espaço também aí dentro do jogo. Eu achei bem interessante também. É um pedacinho assim que você cria, coloca alguns itens que são utilizados aí, né? E aí você pode fazer o domínio. Você clica ali depois para estar fazendo, né? E aí ganha mora, ganha algumas coisas aí. Ok, aí ele está, né? Para mudar esse domínio é somente tocar nesse mecanismo,
né? Mas como eu demorei um pouquinho, galera, então vai aparecer aí para vocês, eu acho que talvez no próximo vídeo, alguns domínios que eu fui, né? Então vocês vão conhecer alguns aí, beleza? Então vamos lá tentar, né? Uma aventura. E tem que pegar aquela moeda ali. Então tem uma moeda lá em cima, você cria uma forma para chegar até lá. Então eu pulei essa parte e fui para a parte ali, né, com a Paimon, falando ali com a vovó, né, no porto de Liui, né, que ela fala ali do bule, né, os velhos amigos presente que queria lhe dar em troca, né? Então ela vai dar um presente. A Paimon já ficou assim, opa, vou ganhar um presente, né? Ok. Né? E agora nesse momento, né, a madame, né, vai dar ali, né, para nós ali um bule, e esse bule parece que ele é mágico também. E vocês vão viajar ainda por muito tempo e isso não pode continuar assim, né? Então ali conversando ali, né, com elas, né, habilidades que criarão, né, vai crescendo ali, vai, né, ganhando bênçãos, tal, recebendo do Rex Lápis, né, a nossa iluminação, né, muitos detalhes, mas a criação é uma capacidade de criar pequeno. Aí um bule que você encontrou antes era uma pequena bugiganga, né? Criar o mundo do bule mágico é apenas uma brincadeira e é bem interessante o bule mágico, galera. Como eu tenho que sair do mundo próprio, né, para o outro lado, né? Então é um presente que ela preparou, né, de materiais. É só tocar nele e nele vai ter ali mas antes de estar aberto esses domínios ali, né, aquelas partes, né, que fica dentro do bule mágico, tem que cumprir mais algumas coisas. Então ainda não, eu abri, né, liberei, mas não tem como eu entrar por enquanto, porque tem que, acho que fazer mais algumas coisas aí, né? Ok, é difícil encontrar, já, né, deve ser esculpida. De qualquer forma, né, um tesouro. Conseguirá encontrar seus itens. Os adeptos, vovó. Você pediu ajuda também aos adeptos, certo? Deve ser um adepto. Sim, suponho ser considerado como um adepto. Pode ser considerado de qualquer forma que existe adepto, né, do porto de Liui. Então tá aí, né, o tempo aí correndo e aí a jogabilidade também se desenvolvendo. Aí agora ela estava procurando, né, e falou, eu encontrei vocês aqui com a vovó, né? Aí agora começam a conversar entre si, né? Tinha sido escrito registros, né? E ela tá deslindando aí, tentando descobrir algumas coisas também, né? E aí tentando ser conhecidos antes, se tivéssemos não teria conseguido, né? Apresente mais uma vez, né? Aqui está o cartão profissional dos inscritos, ó. Qualquer urgência, né? Pode falar aí com ela, né? E vai dar até um desconto. Então ela faz uma parte jurídica, né? Ela tenta resolver, vamos dizer, alguns problemas que acontecem, né? Tanto na cidade de Liui como na outra ali também. Eu acho que ela também deve ir pela outra também. Aí ela fala que ela pode, que a gente pode utilizar os serviços dela e que ela vai dar até também um desconto se caso, né, a Paimon e a Play precisar aí dos serviços dela, né? Well, my dad did say that. Anyway, let's not dwell on that too much. The chasm's been sealed off, and there's just no way in. Is that so? Yanfei, are you I know, Granny, you've told me That's a real commercial consultancy. Crossel. A
Snezhnayan merchant who once came. He mentioned that he was considering a... So, I guess I'll go look for him. With any luck. Oh, you want to join me? Wow, an adept... Best we be a little more... Agora ela vai investigar e descobrir aí sobre os grampos. O que aconteceu? Aonde está? Né? É verdadeiros ou não? E agora, então nessa parte, né? Aí está ela na parte jurídica, onde ela vai estar conversando com ele, que é quem entregou aí, né? Vendeu, né? E aí ele pergunta, né? Fica meio assim, porque ela está interessada em tanto, né? Nessa parte. E aí essa jogabilidade a gente vai deslindando, pegando contrato ali, né? Ou algumas coisas ali, né? E conversando com um, com o outro, até descobrir toda a verdade. O que aconteceu? Cadê? Por quê? Né? Onde, quando, e assim vai. Espero que vocês estejam curtindo. Bem interessante o game, hein, galera. Ele alugou aí pra ela, né, esses grampos. E agora, como é que ela vai resolver esse problema? So, are you buying or not? Oh, whatever shall I do? Aí agora, o que que eu vou fazer? O que que aconteceu aí também, hein? Tem algo que eu possa fazer, né? Então agora vai descobrir, né? Porque parece que ela perdeu os grampos, uma coisa assim, né, galera? Então tá aí agora, ela vai deslindar esse mistério. O que tudo aconteceu. São verdadeiros ou não? O que está acontecendo? Vamos aí, né? Gostei, gastei todo o dinheiro. E agora? Né? Tá ficando complicado cada vez mais nessa história. Parece que ela tem negócio, né, de mineração aí também, né, da família dela, né, uns pedidos pré-pagos, né, de comerciantes, um banquete que está dentro de poucos dias, né, servia os grampos de cabelo para manter ali, né, as aparências. Então ela usava aí também essa parte aí dos grampos, né? Aí, mas agora perdeu, parece que perdeu aí, hein? É sério, eu enviei uma comissão na guilda. Isso aí é bem, queria dizer, deixe-me ver. Agora ela vai tentar resolver, né, ali essa questão também. Achar uma solução para tudo isso, né? Esse contrato também marca, né? Preciosas e brilhantes. Será que a pedra é verdadeira, galera? A pedra que ela, né, que ela pagou, né? Pode ser que seja e não. Então vamos lá, vamos descobrir aí qual o estilo que os grampos estavam usando ali, né? Então, a situação atual, não posso esconder isso do Sr. Crust, né? Ponto de vista jurídico. Melhor fazer assim mesmo. Se sentiu alguma coisa estranha quando você usou ele? Coisa estranha, me lembro o minério esculpido no grampo, era suave. Parece que ela está descobrindo alguma coisa, hein? Ok, suave ao toque. Jade é de alta qualidade.
Preciso de mais tempo para investigar melhor. Vamos procurar o cruste, né? Parece que a pedra não era bem aquela pedra, hein? Olha aí, já tem uma parte aí complicada para se resolver, né? Então vamos investigar e perguntando para todos aqui e ali até achar a resposta, né? Ela perdeu os grampos. Onde será que estão esses grampos, hein, galera? Não sei, hein? Eu acho que talvez não encontre eles. Mas vamos tentar resolver aí esse assunto, né? Essa complicação. Porque tanto de um lado como do outro tá complicado. Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Jiqiao and tow, too, I see. How are the hair... About that. You lost them? Are you serious? Do you have any idea how expensive... I'm sorry. Truly I am. I'll pay the compensation as per our contract. Every last mora. Mora? Do you have any idea what I had to go through to get my hands on that smaragdus jadeite? I just don't... Forget it. Talking won't bring them back. Since Miss Yanfei is here, I suppose we can just have her estimate the amount that need... No problem. But before I can give an official estimate, I'll need to do a little market E agora, research. como é que ela vai pagar nesse valor aí, né? Tudo isso aí. Agora complica pro lado dela também, hein? Ok, vamos continuar aqui até a gente descobrir tudo, né, que pode e tentar resolver aí a situação, tanto pro lado dela como para o lado dele, né? Vamos ver o que a gente vai conseguindo fazer aí nesse jogo. Please wait, Miss Shurchow. I have something to discuss with you. It's not convenient to speak here, so let's find somewhere that we can sit and talk in more detail. Miss Yanfei, what is this about? Are you... No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the ore inlaid on those hairpins may not be smaragdus jadeite.
What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found— Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless, time-consuming errands for a living. Let's just say I don't know if Granny told you this, but Smaragdus jadeite is found deep underground and contains— If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. Mr. Chow, did you at any time feel unwell while the hairpins were in your possession? No, not at all. I felt perfect. Now that is strange. I noticed earlier, if I've deduced correctly, he may still— If that's the case, we should go confront him right now and expose— Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit, and then he'd throw the Smaragdus jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. He would lose nothing. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do actually still exist somewhere in this world. So vivid that Paimon thinks it might be experience talking. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force methods are certainly one way of resolving them. Fortunate or elegant solutions at my disposal. I'll share them with you in due course. Well then, since you're so— Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, can I ask you— Huh? Does there have to be a contract for everything? Paimon can't even keep track. It feels like Yanfei is even more concerned with them than a certain someone else we know. These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require a written contract. Any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter in— No problem. Just sign here, and I'll sign too. Okay. Now write your address here, and then sign on this page as well. And I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this ink pad. This contract has so many pages. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything— Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable this problem might sound, it will actually be quite straightforward. I don't believe you have been part of an investigation like this before, Miss Yunfei, I have to ask. Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus jadeite myself. Whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter. But either way, it's a lead. As long as we Also, the idea of someone abusing the law to their advantage, I won't stand for it. But again, let's not dwell on this. Let's go to... I've got it! Let's pay a visit to Chateau, the boss of... If Mr. Crossell had his ore worked on at all, Chateau would undoubtedly... Come and see these rare precious curios. Let me tell you how. Why, hello there, honored customers. Welcome. Surely not more spurious claims that my jade betting is rigged. No, nothing of the sort. Has a Snezhnayan merchant named Crossell enlisted your ore processing services A Snezhnayan merchant named Crossell, you say? I do remember that. He brought me a piece of ore. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus jadeite or not. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. Do you have... Why, yes. It was my... Thank you, sir. We'll take a look at them. Try your luck betting on jade? Huh? If my eyes don't deceive me, the cross-sections and patterning suggest that
These are Smaragdus nephrite shavings. Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smaragdus nephrite? Is that so? Well, we might as well give elemental sight a shot. So, did you find anything? So they really are different. But wait, how come Jichao was able to tell what it was just by looking at the shard? There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. There may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to and, I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved into shape. All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But never mind, Shirto. Why would Mr. Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. I just need a moment to quickly take down some notes. Try your luck betting on Jade? Miss Yenfei? If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smaragdus jadeite, did he not? Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite clearly. Then I have no further questions. But could I borrow the processing E a record verdade and the tá stone quase aparecendo cada vez mais. A gente desvendando aí, né, esse mistério, né? Yes. Please sign here on the Ok, second e pediu aí também para arrumar o documento aí também das pedras, né? O fragmento enviado pro Sr. Crust, né? Então, parece que a pedra não era a pedra que era para vender para ela, uma coisa assim, né? Então, ao mesmo tempo, talvez, né, nessa questão, ela deve estar usando uma pedra que não é verdadeira, né? A pedra que ela pagou, que ela iria pagar, né? Não era aquela, né? Então quer dizer que ele fez aí os grampos, cobrou um absurdo, né? Um valor de uma pedra que não era, né? Era um outro estilo de pedra que foi feita ali os grampos para economizar ao mesmo tempo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ele estava querendo fazer. Ele acabou vendendo esses grampos, né? Ela iria dar um jeito de pagar por eles e levar as pedras que não seriam verdadeiras. You sound surprised. Knowing the law in... Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like... Again, with that casual tone. Well, that's that then. Let... Jewelry's out of stock, but we have some new items in. Oh, Miss Yenfei, it's you. Has something happened? Did the client Have no further trouble from then on?
Yes, of course. I'm just here to ask you a few questions. Has a merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Krosel. Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhnaya, no? Yes, he came to me with the design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to his specifications. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is... Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Inksy, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called smaragdus jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Mr. Krosel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy for my own records. See for yourself, the item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Thank you, Sinksy. Now, could you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some... Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again! Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. The weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? Because only he can provide an authoritative statement confirming that smaragdus jadeite is harmful to the human body. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. But we have some new items in. My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? No. I'm here this time to ask if you're familiar with smaragdus jadeite. Smaragdus jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains, and will bring disaster to... It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality, and their illness will only ever get worse. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yenfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of smaragdus jadeite?
That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity. But after I gave him my reply, his expression shifted to one of I wonder, Miss Yanfei, if your pressing business might be related to this You needn't concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure— You're too kind. Take care now. That Baiju guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossel. Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the Mr. Crossel, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus Jadeite that was inlaid within the Smaragdus Jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus Nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus Jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. If we want to determine whether the ore is genuine, we need to start with evidence from the Jade Mystery. Clearly, you still have a few things to learn about this aspect of legal proceedings. If we want to determine whether the ore is genuine, we need to start with evidence from the Jade Mystery. Clearly, you still have a few things to learn about this aspect of legal proceedings. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus Jadeite and Smaragdus Nephrite. How does this prove anything? In any case, Smaragdus Nephrite is the outer layer of Smaragdus Jadeite. So I had him cut away the Nephrite, he returned the valuable Jadeite core to me. That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. Oh, come on. I meant the backup copy of the document from the Ministry of Civil Affairs.
The one we got from This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed smaragdus jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Traveler, would you do the honors? This shall serve as decisive proof of our case. I'm referring to the affidavit signed by Dr. Baiju of Boo Boo Pharmacy. Now, if you would be so kind as to bring it out, Traveler. What's this? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of smaragdus jadeite? I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. Oh, so you knew? Oh, dear, Mr. Crossell. But if you knew of Huh? No, The hairpins aren't actually inlaid with genuine smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Zerchow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. Yep, he's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was... But I'm a victim in all of this, too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of smaragdus jadeite. O duro que agora até para ele complicou, né? Porque ele não tem o dinheiro também. Ele gastou tudo nesse tipo de pedra. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? That's why I had another pair of hairpins made from smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from I kept the real smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Zerchow lost the hairpins after I rented them out to her. Exactly! If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? I didn't want to either, but when I purchased that smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could... If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be... All right, let's cut the appeals phase right there. I fail to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Ms. Zerchow 10 times the original price in Mora, and that is final. 10 times? Crossell looks like he could faint any second.
As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe... Ms. Chow, you... However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. E assim, aos poucos, parece que eles vão entrar num acordo e resolver essa parte, né? Então tá aí agora ela conversando, porque ela também tá sem o dinheiro, ele também, né? Seria um prejuízo bem grande, tanto para um lado como para o outro, né? Então ele vendeu como pedras que não era, né? E ela comprou e agora teria que pagar esse valor, né? Mas ela não vai pagar umas pedras que não eram as pedras que ela iria pagar. Então agora a única saída é eles entrar no acordo e resolver essa parte. E por que não, né? Ok. E assim está bem. Aí ele aceitou aí e estão os dois agora entrando no acordo, unindo um com o outro. Então vão trabalhar juntos. E resolvido aí essa questão, esse problema nessa parte. E parece que né, a nossa personagem conseguiu resolver né, todo esse problema que estava na parte dos grampos. Parece que agora conseguimos aí resolver. E os dois ali combinando como é que fariam ali. E parece que agora, né, mais uma parte. E agora ela vai continuar, ela vai procurar agora outros casos para ela estar resolvendo, né? E a Paimon e a Play já vai também para outro local. Né? Parece que agora todo mundo agora está feliz ao mesmo tempo, porque foi resolvido aí né, o que aconteceu nesse momento. So, rather than looking high and low for some hairpins, an adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Paimon can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. You've returned. How did it go? Were you able to find the Smaragdus jadeite? Good, good. Then we have all the materials we need. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you. All right, then. Go see to your business.
Granny should be able to... I'm off then. Bye! Oh yes, traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to E leave, quando a vovó, né, pediu ajuda dela, né, I'm leaving. que é a avó dela, ela pegou e falou que ela estava muito ocupada e caiu ali fora. E a vovó acabou dando aquela risadinha, né, porque ela era assim, né, então ela estava sempre aí atrás de outras coisas para estar resolvendo e nunca ficava sempre naquela pressa, né, então ao mesmo tempo a vovó entendia o jeito dela. Espero que vocês curtiram, gostaram aí do vídeo. Muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Obrigado! Até a próxima, galera. Tchau, tchau, gente. Valeu, fui! Liwa is not the same place I once knew. All right then. Let us speak of this no more. Back on topic. Oh, Paimon's so excited! How is it made? It is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. E sendo assim, agora a Play vai ganhar aí, né, um presente, né? Parece que é um bule mágico. E a gente se vê no próximo vídeo. Who knows what might happen? Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more... Wait a minute, Granny! Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a... I'll take you out.